Nagorno Karabakh, a region reclaimed by Azerbaijan, scars from the recent conflict are still visible. Since its victory, Ilham Aliyev's authoritarian regime has conducted many press trips. In the distance is Stepanakert, now known as Khankendi, and former capital of Nagorno Karabakh. 50,000 Armenian inhabitants deserted immediately after defeat. A city immobilized, which journalists have not been permitted to enter for the time being. According to our sources, no civilian casualties have been reported so far. This footage, filmed a few days ago by the Red Cross, is among very little footage to have been filmed in the former enclave. Since the end of the conflict, the NGO has carried out almost 1,000 evacuations. With winter approaching, the Red Cross is now heading for the remote countryside. Ну, телефон нет, света нет, телевизора нет, откуда я могу знать, что? Вы знаете, меня сейчас говорили, что когда вообще никого нет, никто не остался, и мои родственники, наверное, все контакты. Не знаю, их нету, наверное. Like this man, a few Armenians who are attached to their land will remain no matter what. Никого нет, с отцом, старый человек. Знаете, я не хочу, чтобы мой отец умер в другом месте, потому что моя мама здесь похоронена. Понимаете, это обидно. Но сейчас я ему скажу, поедем в Армению, он на долги моют. Знаете, это плохо. Он всегда надеется, что здесь будем жить, понимаете. The Azeri regime was willing to show us, however, the items it seized during the war. In a perfectly orchestrated production, we were encouraged to film the weapons, confiscated from the Armenian enemy. Even more surprisingly, our guides take us to see fields of cannabis. According to the press officer accompanying us, these plantations were one of the income sources for the self-proclaimed Republic of Armenian Karabakh. Aşağılanan bir neçə fakt. Onu deyir ki, 30 hektara yaxın ümumilikdə ərazidə Qarabağ iqtisadi rayonunda narkotik plantasiyaları aşağılanır. Propaganda or reality? It's impossible to verify. But here in Khojaly, a deep wound remains on the Azerbaijani side. Armenian fighters massacred hundreds of Azeri civilians here in 1992. Even the youngest know this story. Xocalı faciəsi zamanı dünyasını dəyişən qohumlarını, doğmalarını meşədən Ağdama gətiriblər insanlar, Xocalılar və Ağdamda birinci şəhidlər xiyabanında dəfn olunub Xocalılar və sonra Ağdamında birinci şəhidlər xiyabanının işğal olması nəticəsində Xocalıların nə yurt yuvası qalıb, nə də doğmaları. On the way back, we're not allowed to stop. All we see are personal belongings left behind by Armenian civilians in haste and their looted shops. A 5-hour drive away is Baku, the capital of Azerbaijan. In the city, which has grown prosperous thanks to gas and oil from the Caspian Sea, there are no traces of the recent conflict. Inhabitants proudly display their patriotism from their windows. It's a different story, far from the city centre. This is the Karabakh district. In these Soviet-era dormitory buildings, one family is preparing to leave for Karabakh. During the region's first war, the Arsakh family were forced to flee their home as Armenian forces advanced in 1993. A family of refugees, like 800,000 other Azerbaijanis. Çok çətinliyimiz olmadı. Normal yaşadık da. Ama 7 baş bir otaqda yaşamaq nə deməkdir? Çətin vəziyyətdə çıxdı oradan. Çox çətin vəziyyətdə çıxdı. Qaça-qaç idi. Bilmirdim erməni qabağına çıxam, bilmirdim uşaqları qaçacam. Qalmışdım belə. Yəni yollarımıza qoyduq. Oyuna çıxdım, nəyimiz var? Uşaq 3 dənə uşaq əlindən tutduq. Heç satsız da elə. Bir dənə bir götürdüm mən. Çox uşaqlardan çıxdım. Gəldik bir yerdə yerləşdik. Müdafiə Nazirliyi bizə burada otaqlarda biri yerləşdirdi. Yaşadıq. İndiyənə qədər 30 ildir yaşamışam burada. Yeməğimizi, içməyimizi, hətta və çöldə yaşayaq deyib çəkib paltarımızı belə burada qoyduq. Hani bütün palazımızı, yeməğimizi, hər şeyimizi burada yoxdur. Hər şey burada olur. Burada yəni yemək pişirəndə sən götür, mən qoyum, sən mənim yerimə niyə gir? Yox, qadın kişi hamısı bir yerdədir, yəni göbəylə çıxır bizə. Bunlar bu aysırlar yoxdur. Hardansa uzaqlardan su daşıyıb, burada vanada su qoyuluyub, quşqayla çıxır. Bunların hamısı sonradan oldu. Şəraitlər sonra sular çəkilir. A few days earlier, the Arsakh family lost one of their sons in Nagorno Karabakh during an anti-terrorist operation, as the authorities are calling it. Grandmother Tahire is still in mourning. Those close to her come to offer their condolences. The young man was 19 years old and is one of the 200 victims that have been counted in each camp. Deyirəm mən deyirəm, şəhidlərin qanını alacam. Ben Ermenistanları öldüreceğim, kanla alacağım. Sağ ol, yaxşı yox. Gülə gülə. 17 il həyatım var, yoxdur bir maşına gedir. The next day, we travel to Fuzuli in Lower Karabakh. The city foreshadows the regime's plans for the newly conquered lands. Taken back by the Armenians in 2020, the city is now booming. In less than 2 years, an international airport, new schools, and modern buildings have all sprung up. Having left this exact location 30 years ago, the Arsakh family is now returning to this barely completed home. Burada mətbəxdəyik. Orada hər şey bizim üçün çox da. Mətbəx, çay, yemək, qonaq otağı, yatmaq, durmaq, hamısı bir yerdəyik burada amma həm olsa hər şey yaxşıdır. Mətbəximiz çox gözəldir. The family is overjoyed to return to the region after 30 years of exile. Çox gözəl. Baxıram elə bilək ki, cavanlaşıram. Baba bu dağlar, gəzmişik bu dağları. Bu dağlarda buraya baxın, qoca ilə öfkən yığmışıq. Ondan sonra moruq yığmışıq. Buralar buradan belə hamısı içəri, bu dağlar hamısı meyvədir. Mənə çatmır. Mənə çatmır. Mən bax o göldə, bir dənə ağacı bir dənə yanında. Meçli mi? Onu tərəfə polis idarəsi idi. Yolda hamısı çaşbaş salıb da mənə. Bax ora xanlar gəlir. So far, 800 people like the Arsakhs have been offered new housing by the state. A further 2,200 are expected to join by the end of the year. This forced repopulation policy is not without its problems.
As we were about to interview the representative of the presidency, he was besieged by questions from the new town's inhabitants. Və bura köçəndən sonra kim işləyirsə deyəsən ona sosial müavinətlər ödəniləcək bu 600 manat. Nəsə belə bir şeydir. Ha, kısacası 2 dənə restoran, 2 dənə kofe shop. Bunlar hamısı açılır. Yanına bizi bura nə? Yanlış yana kimi tökülür. Belə şey olmur. Belə şey olmur. Elə gətirib bura görənə də, canlar, yaşlı adamlar, məzun adamlar. Biz Küçük nümayəndəliyin əməkdaşları olaraq bugün gördüyünüz kimi bunlar gəlmişdilər bura, bizi tanıyırlar, görürlər və bilirlər ki, artıq bizə müraciət olunanda biz həmişə daimi kömək edirik. Fuzuli still has to find its feet to move beyond its status as a showcase for the government. But for Rachid Abbasov, returning is a victory in itself. Şadam ki, piyanist oynayacaq, daimi bizim piyanistimiz olacaq, düşmənlərimizlə bizim aramızda. Bizim bu yenidən yetmə, yeni yetmə hamısı arxan yaşayacaqlar. Yəni gələcək müharibə olmayacaq, heç ola da bilməz, nə qədər bizim prezidentimiz var, müharibə qalır. A victory for Azerbaijan, but the war in the region has left its mark for many years to come. Landmine accidents occur almost every week. Despite the ceasefire agreements, Armenia is said to have delivered erroneous maps to Azerbaijanis. Over the past 3 years, around 100 people have been killed and several hundred wounded. Each day, many mines are unearthed and neutralized. 5, 4, 3, 2, 1. To make it clear there is no going back, President Ilham Aliyev recently trampled on the flag of the Armenian Republic of Karabakh. He then hoisted the Azerbaijani flag throughout the region. Has Baku finished its territorial conquests? The government insists it has. But the latest military exercises carried out with Turkey are sowing doubt, particularly among Armenians.